Yeah, suppose this is a line uh, yeah, L, M, N, okay, P. Yeah, ఈ ఫోర్ లైన్స్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఓ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఇక్కడ 3 or more లైన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఈ ఓన్ ఏమంటారంటే కాంకరెంట్ పాయింట్. దట్ ఇస్ కామన్ పాయింట్ ఇస్ కాల్డ్ కాంకరెంట్ పాయింట్. కాంకరెంట్ పాయింట్ అంటారు నన్ను. అండ్ సో నో డౌన్ 3 or more లైన్స్. చాలా మంది కాంకరెంట్ లైన్స్ అంటే ఏంటో అనుకుంటారు. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ హియర్. సో 3 or more లైన్స్ intersect yet one common point. One common point are called as concurrent lines. Are called as concurrent lines. Okay, so concurrent lines. Any doubts? Yeah, right here. So I hope you are okay with the proposed concurrent lines. Right. Yeah, basics here don't feel. Nana concurrent lines ante em levu nana. Yeah. సో నా కాంకరెంట్ లైన్స్ అంటే ఒక 3 లైన్స్ సేమ్ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయితే ఆ లైన్స్ ని కాంకరెంట్ లైన్స్ అంటారు. ఓకే, రైట్ అన్న. నెక్స్ట్ వన్. సో నా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటికి కోప్లేనర్ లైన్స్. జస్ట్ ఇదైతే బేసిక్ అయిపోద్దండి. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ ద ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. కోప్లేనర్ లైన్స్. కోప్లేనర్ లైన్స్. కోప్లేనర్ లైన్స్. Yeah, coplanar and ఏం లేదు అన్న, సింపుల్. Suppose you can take a plane like 2D, two-dimensional figure, plane. Suppose there are 2 lines, something like line AB and there is another line CD. So ఈ రెండు కూడా ఈ plane మీదే ఉన్నాయి కదా. సో కాబట్టి so 2 or more lines lie on the same plane, that is called, those lines are called as coplanar. So simply lines that lie on, please note down, lie on same plane. That's it. అంటే ఒకే ప్లేన్ మీద, సో ఒకే ప్లేన్ మీద సేమ్ లైన్స్ ఉంటారని కోప్లేనర్ అన్నారు. Yeah, these are the just basic terminology I'm teaching you. So please come on here. Now let us go for the very important theorem. Ready? Come on here. So just I'm teaching you lines. Just I'm teaching you types of lines. Lines లో వచ్చే very important theorem చెప్తాను. So now proportionality theorem. Proportionality theorem. Proportionality theorem. Proportionality theorem. Nana, proportionality theorem ante em ledu nana. Suppose you can take something like 3 parallel lines. Okay, these are the 3 parallel lines here. These are the 3 parallel lines, remember. And there are, I want to cut these 3. Something like I want to cut this one by one transverse line. నేను చెప్పాను ట్రాన్స్వర్స్ అంటే ఏంటి, ప్యారలల్ లైన్స్ ని కట్ చేసే లైన్ ని ట్రాన్స్వర్స్ అంటారు. సో దట్ ఇస్ దిస్ వన్ ఈస్ వన్ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్, అండ్ సపోజ్ దిస్ వన్ ఈస్ వన్ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్, అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ అనదర్ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్. Suppose these are the lines L1, L2, L3, and these are lines T1, T2, T3. So 3 transverse lines. None transverse line T1 and E parallel lines. So here remember L1 is parallel to, L2 is parallel to L3. And there is a intersecting points are there. And any sort of intersect out 3 parallel lines. So 3 points they intersect out on the. Suppose I am assuming like X, Y, Z. And T2 intersect at 3 points. These are the intersecting points A, B, C. And T3 intersecting at 3 points. And these are P, Q, R. So now the basic proportionality theorem says, so one important rule. So, you can take the, the intercepts. Intercepts means, XY is one intercept.
అంటే ఈ లైన్ ఉంది కదా నాన్న T1. సో T1 ఉంది కదా నాన్న, T1 అనేది సో ఏం చేస్తుంది, XY ఈజ్ వన్ ఇంటర్సెప్ట్ అండ్ YZ ఈజ్ అనదర్ ఇంటర్సెప్ట్. అంటే ఈ ఇంటర్సెప్ట్స్ అనేవి సేమ్ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటాయి, ప్యారలల్. అంటే ఇప్పుడు ఈ మూడు ప్యారల్ లైన్స్ ని 3 లైన్స్ తో నేను కట్ చేశాను. ఈ 3 ట్రాన్స్వర్స్ లైన్స్ తో ఫామ్ అయ్యే ఇంటర్సెప్ట్స్ అనేది రేషియో అనేది ఈక్వల్ గా ఉంటది. అంటే ఇంటర్సెప్ట్స్ ప్రపోర్షనల్ ఉంటాయి. అంటే దాని మీనింగ్ మేబీ అర్థం కాకపోతే నేను చెప్తానన్నా. ఇక్కడ చూడండి, T1 ఏమి ఇంటర్సెప్ట్ చేస్తుంది, XY అండ్ YZ. సో వీడు ఏం చెప్తున్నా అంటే XY బై YZ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంటర్సెప్ట్స్ ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి, AB బై BC. అంటే ఈ XY బై YZ అనేది AB బై BC అవుతుందంట. సో ఇలానే ఇక్కడ కూడా చూడన్నా T3కి ఏముంది నాన్న, సో PQ అండ్ QR. సో కాబట్టి దీంట్లో కూడా PQ QR ఇది నాన్న. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ నాన్న. మీరు చాలా మంది అనుకుంటారు ఇది మాకెందుకు సార్ అని, బట్ యాక్చువల్ గా మన ట్రయాంగిల్స్ లో బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం దీని నుంచి వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం ఇన్ ట్రయాంగిల్స్. అక్కడ కూడా అంతేనండి, ఒక ట్రయాంగిల్ ని మనం మిడ్ పాయింట్ లో లేదంటే మధ్యలో ప్యారల్ గా కట్ చేస్తే ఆ ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటాయి. అది నేను అక్కడ చెప్తానండి, బట్ దానికి బ్యాక్గ్రౌండే ఇదండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఇంటర్సెప్ట్స్ మీరు ఈ లైన్స్ ఏదైతే ట్రాన్స్వర్స్ లైన్స్ ఫామ్ చేసే ఇంటర్సెప్ట్స్ ఈ 3 లైన్స్ ఉంటాయో ఆ ఇంటర్సెప్ట్స్ అనేది ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటాయి. ఇది వాడు చెప్తున్నాను. ఓకే, ఆర్ యూ ఓకే విత్ దిస్? డౌట్స్ ప్లీజ్, డౌట్స్ ప్లీజ్. నా డోంట్ ఫీల్ బోర్డ్. జామెట్రీ చాలా మంది ఎందుకు చదవరు అంటే రియలీ మీరు కరెక్ట్ గా కానీ ప్లాన్ చేస్తే వస్తుంది. నో నో నో, T1 T2 T3 అవి ప్యారల్ లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి. నో 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 నో, ట్రాన్స్వర్స్ లైన్స్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ప్యారల్. జస్ట్ అలా వచ్చిందంతే. ట్రాన్స్వర్స్ లైన్స్ ప్యారల్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ట్రాన్స్వర్స్ లైన్స్ ప్యారల్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, రైట్. సో ఓన్లీ దిస్ వి ఆర్ ప్యారల్ లైన్స్ ని కట్ చేసే లైన్ నే ట్రాన్స్వర్స్ అంటారు. కానీ నేను జస్ట్ ప్యారల్ గా అనిపించింది అంతే, నేను సైడ్ కి రాశాను. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన వాటిలో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నేను ఒక క్వశ్చన్ దీని మీద చేద్దాం, అంటే మీకు కూడా ఒక నాలెడ్జ్ వస్తుంది కదా. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని సో ఒక క్వశ్చన్ చేస్తే సో మీకు కూడా ఒక నాలెడ్జ్ వస్తుంది. కమన్. యా, ఇఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్స్ మీట్స్ అగైన్ సేమ్. సో అంటే నాకు అర్థమైందండి. సో మీరేం చెప్తున్నారంటే సార్ ఇలా అయితే ఏమవుతుంది, కమన్, ఈ ఇంటర్సెప్ట్ సేమే ఉంటాయి. ఏముంది, సపోజ్ ఇక్కడ ఏ, ఇది బి, లేదంటే ఇక్కడ మీట్ అయింది అనుకుందాం బి దగ్గర, ఇది సి, ఇది ఎక్స్, బి అండ్ జెడ్. అప్పుడు ఏమైంది, ఏబి బై బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు XB బై BZ. సేమ్ ఏముండదండి, సేమ్. అది ఎలా ఉంటే నీకు ట్రాన్స్వర్స్ లైన్స్ ఎలా ఉంటే నీకు ఎదుగుతాను. ఓకే, రైట్, నో వరీస్ అబౌట్ ఇట్. యా, కమాన్, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ వన్ ప్రాబ్లం. సో టుడేస్ నో PPT, ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ రైటింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. ప్లీజ్ మీరు కూడా రాసుకోండి అన్న. సో ప్లీజ్ డ్రా ద ఫిగర్ రైట్ సైడ్. Draw the figure right side. Yeah, please note down, please. So here the lines are like this. P. Yeah, please note down. Yeah, come on, note down the question. In the figure, in the given figure, if PS is equal to 360, then find PQ, QR, and RS. And remember, this is 60. This one, and this is given as 90.
and this one is given as 120, right? So what is the solution for this? Come on here. Yeah, please solve and give me the answer. Please solve and give me the answer. Please solve and give me the answer, please. Please solve and give me the answer. Please solve and give me the answer. Yes, PQ is equal to 180. PQ 180, no. No. But good try. But PQ 180 is not right answer. Yeah, come on here. 60-40, that is wrong. Okay. So guys, ఇదే ప్రాబ్లం యాక్చువల్లీ జామెట్రీతో వచ్చేటప్పటికి నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్ మీదే ఉంది, బట్ మీరు చేయలేకపోతున్నారు. కొద్ది జాగ్రత్తగా చూడండి, నేను చెప్తాను. యా గైస్, ఇక్కడ మీరు చూసే విధానాన్ని బట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్సర్ వస్తాయి. నన్ను ఇక్కడ నేను పిఏ ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ ఎందుకు ఇచ్చారో తెలుసా మీకు? ఈ పర్పెండిక్యులర్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే వాడు ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చెప్తున్నాడంటే, సో పిఏ ఈజ్ ప్యారలల్ టు QB is parallel to RC is parallel to SC. ఇది అంటే ఇక్కడ 4 parallel lines ఉన్నాయని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్తున్నాడు. ఆ parallel lines ని ఇక్కడ PQRS అనే ఒక లైన్, ఈ లైన్ కట్ చేస్తుంది. అలాగే ABCD అనే లైన్, these two are transversal. Something like this is T1, this is T2. T1, T2 are transverse lines. Transverse అండి. ఒక్క నిమిషం అన్న, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. మన రేషియోస్, మనం అర్థమెటిక్ లో రేషియోస్ చేసాం కదా, అర్థమెటిక్ లో రేషియోస్ ఎలా చేసామో ఇక్కడ అంతే ప్రాబ్లం అయిపోతుంది అన్న. సో నన్ను జాగ్రత్తగా వినండి అన్న. నన్ను ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ ఏదైతే చెప్పానో అది రివర్స్ లో ఉంది. ఇక్కడ నేను ఈ ప్యారలల్ ఇట్లా డ్రా చేశాను. ఎస్ సార్, ఈ ప్యారలల్ డ్రా చేశాను, వాడు కిందకి ఇచ్చాడు అంతే. వాడు రాసింది కిందకి ఇట్లా రాశాడు, ఈ ప్యారలల్ అంటే. సో దీస్ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్, రిమెంబర్ దట్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్. అది అర్థం చేసుకోవాల్సిన అక్కడ. సో ఆ లైన్స్ ప్యారలల్ అండి. ఆ లైన్స్ ప్యారలల్ కాబట్టి సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, సో ప్లీజ్ యర్, ఈ రెండు లైన్స్ ప్యారలల్, 2 ట్రాన్స్వర్సల్స్ కట్ చేసినాయి కాబట్టి వీటి లైన్ సెగ్మెంట్స్ అంటే లైక్, సో వీటి లైన్ సెగ్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్సెప్ట్స్. ఏబి, బిసి, సిఏ అండ్ ఈ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్ పిక్యూ, క్యూఆర్, ఆర్ఎస్. ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రపోర్షనా కాదా? సో హియర్ ద ఇంటర్సెప్ట్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రపోర్షన్. వెయిట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నా, సో PQ మనకు కావాల్సిన PQ ఈజ్ టు QR ఈజ్ టు RS ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB ఈజ్ టు BC ఈజ్ టు CD అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ ఇంటర్సెప్ట్స్ అనేది ప్రపోర్షనల్ గా సేమ్ రేషియోలో ఉంటాయని. సో కాబట్టి ఇక్కడ AB ఎంత ఇచ్చారు నాన్న? 60 ఈజ్ టు 90 ఈజ్ టు 120. కాబట్టి what is the ratio? What is the ratio here? 32s, 33s, 34s. ఇదండి. అంటే ఈ PQRS, QRRS కూడా సేమ్ 2:3:4 రేషియోలో ఉంటాయి. 2:3:4 రేషియోలో ఉంటాయి. సో టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? PQ is 2 parts. So this one is 2 parts. And QR is 3 parts. And RS is 4 parts. Already PQ, PS అనేది ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో ఇచ్చారు చూడండి అన్న. సో PS is given as 360. సో కాబట్టి PS ఎంత అవుతుందన్న? 2 parts plus 3 parts plus 4 parts. Totally ఎన్ని parts అన్న? 9 parts. 9 parts is given as 360. Therefore 1 part is 9 ones, 9 40s. So 1 part is 40 అండి. సో 1 part 40 అయితే ఇక్కడ 2 parts ఏమైతే? సో PQ వాల్యూ 2 parts కట్టి 2 parts 80. అలానే QR వాల్యూ 3 parts కాబట్టి 340 is 120. And RS value 4 parts కాబట్టి 160. So therefore what are the PQ and QR and RS values? PQ is 80, QR is 120, RS is 160. That is the answer. So it's a good question here. It's a good question. Please focus. It's a very good question. But actually it is depends on the proportionality theorem. Nana, focus please.
ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ప్లీజ్ ఫోకస్ చేయండి. డోంట్ ఫీల్ బోర్ కొట్టడాలు, వెళ్ళిపోవడాలు, సరదాగా జాయిన్ అవడాలు వద్దు. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ ఫర్ టీసీఎస్. నేను చాలా స్లోగా వెళ్తున్నాను, నో వరీస్. యా, మై వాయిస్ ఈస్ క్లియర్. హియర్. ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. నేను ఎక్కడ మారలేదు, నా వాయిస్ బాగానే ఉంది. మీ సైడ్ నుంచి చెక్ చేసుకున్నాను ప్లీజ్. యా, ఐ హోప్ యు ఆర్ ఓకే విత్ దిస్. నా కొలినియర్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి? కొలినియర్, ఐ హోప్ యు నో వెరీ వెల్. నేను అది చెప్పట్లేదు. కొలినియర్ మీన్స్ సో 3 పాయింట్స్ సేమ్ లైన్ మీద ఉంటే కొలినియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ABCDR ఇన్ సేమ్ పాయింట్, సేమ్ లైన్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కొలినియర్. బట్ ఎనీవే, ఐ డోంట్ వాంట్ టచ్ ఇట్. నౌ లెట్ us గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ లైన్స్. ఓకేనా నానా? నేను ఇప్పుడు దాకా లైన్స్ మీద చెప్పాను. లైన్స్, వాట్ ఈస్ ఎ పాయింట్? నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది ఏం లేదు నాన్న, ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ఎ పాయింట్? వాట్ ఈస్ ఏ లైన్? What is the line segment? What is the ray? So what is something like parallel lines? So concurrent lines. Alane next intersecting lines. So next వచ్చేటప్పటికి so transverse lines. సో ఇవన్నీ చెప్పానన్నా దాని మీద. సో ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం, నేను ఇప్పుడు చెప్పింది ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం అండి. సో ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం మీద ప్రాబ్లం చేసాం. బట్ నాకు తెలిసి ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం మీద క్వశ్చన్స్ చాలా సార్లు జస్ట్ సింపుల్ థియరం, దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఎన్నోసార్లు అడిగారు క్వశ్చన్. బట్ ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం బేస్ చేసుకుని మీకు తెలియట్లేదు, ట్రయాంగిల్స్ కానీ సర్కిల్స్ కానీ ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం బేస్ చేసుకుని ఎన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, సో విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్. రైట్, నౌ లెట్స్ మూవ్. ఐ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్. ఎస్, ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇవ్వండి, కామెంట్ చేయండి. కెన్ ఐ మూవ్? ఎస్, రైట్. Now let us go for the next angles here. Angles, please note down. Angles. Angles. So angles means nana. So angles వచ్చేటికి ఇప్పుడు ఒక 2 rays ఉన్నాయి. సో 2 rays ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది, ఇది ఒక రే. ఇట్స్ originating point O. Suppose here, so OB or OA. సో OA అనే ఒక రే ఉంది. అలానే ఇక్కడ ఇంకా ఈ రేని నేను ఇదే ఆరిజినేటింగ్ పాయింట్ నుంచి షిఫ్ట్ చేస్తాను ఇక్కడికి, అంటే ఈ పొజిషన్ కి. ఇది ఓబి అయింది. సో ఇక్కడ నుంచి ఇది ఓఏ దగ్గర నుంచి ఓబికి షిఫ్ట్ అయింది కదా. సో ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఓఏ టు ఓబి ఈస్ కాల్డ్ యాంగిల్. సో అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తామండి యాంగిల్స్ కి డెఫినేషన్? 2 rays have same starting point, same starting point, and actually, so and those two start from the same point and those two ends at the different points. That's it. Like OA, OB. So దీన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం నాన్న? సో వీ కెన్ కాల్ యాజ్ యాంగిల్ AOB. అంటే ఈ పాయింట్ ఏ దగ్గర నుంచి ఓ దగ్గర నుంచి బిగ్. సో దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు? యాంగిల్ AOB. సో నెక్స్ట్, ప్లీజ్ రైట్ రన్నింగ్ నోట్స్. సో వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ యాంగిల్స్? Types of angles. Yeah, what are the types of angles? What are the different types of angles? Now let us go for the acute angle. So మీకు తెలుసు, just basic revision కోసం. Acute angle. So what is acute angle? So simply నన్ను ఇక్కడ నేను ఇలా తీసుకున్నాను ఈ యాంగిల్. సో ఇది ఈ థీటా అనేది, సో సపోజ్ హియర్ యాంగిల్ AOB. So that is called as theta I am taking. So this is theta. So nana ఈ యాంగిల్ theta అనేది సో జీరో కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. 0 is less than, theta is less than 90. So that is called acute angle. అంటే 0 to 90 మధ్యలో ఉండే యాంగిల్స్ ని acute angle అంటాం. ఓకేనా? acute angle, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. less than 90, right? 0 above 0 ఉండాలి, less than 90 ఉండాలి, right? So next one nana, so above 0, less than 90. So next one, right angle. రైట్ యాంగిల్ నాన్న, రైట్ యాంగిల్ అంటే సో దిస్ వన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో సారీ,
don't want to go for this triangle. Yeah, so this is the right angle here. So actually, so it is originating from O and it is OA and it is OB. So now here 90 degrees, E theta. So theta is equal to 90. So that is called right angle. Theta is equal to 90. That is called right angle. So next, obtuse angle. Obtuse angle, right notes. Obtuse angle. So obtuse angle means, ఈ angle ఎలా ఉండాలి అంటే నాన్న. So this one is this angle theta. This is OA and B. So this theta. So ఇది 90 ఉంటే రైట్ యాంగిల్ అన్నాం. 90 కంటే ఎక్కువ. 90 is less than, theta is less than 180. So that is called obtuse angle. Theta 90 is less than, theta is less than, not greater than 90 అండి. గ్రేటర్ దెన్ 90 అని ఎప్పుడు చెప్పొద్దు. అంటే జనరల్ గా చెప్పేస్తాం కానీ ఎప్పుడు కూడా theta is less than 90 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. మోర్ దాన్ 90, లెస్ దాన్ 80. ఈవెన్ 180 కంటే మీరు మోర్ దాన్ 90 అని చెప్తే ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ 240 కూడా రావచ్చు. అది అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ అనమండి దాన్ని. సో దాన్ని అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ అనం. ఓకేనా? దాన్ని ఏమంటావు నెక్స్ట్ చెప్తాను. సో రైట్ యాంగిల్ అంటే 90 degrees, అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ అంటే 90 కంటే ఎక్కువ, 180 కంటే తక్కువ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ అను. సో స్ట్రైట్ యాంగిల్. స్ట్రైట్ యాంగిల్. నన్ను స్ట్రైట్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి? సో సింపుల్, ఆపోజిట్ లో ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఓ నుంచి స్టార్ట్ అని ఒక సైడ్ ఏమన్నా ఇది ఉంది ఓఏ, ఇంకో ఆపోజిట్ లో బి. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది లైన్ మీద. సో థీటా ఇది 180 అవుతుంది. అంటే సో దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రైట్ యాంగిల్. యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రైట్ యాంగిల్. నాన్న చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో స్ట్రైట్ యాంగిల్ అని అంటాడు, కొన్నిసార్లు రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ నెక్స్ట్ రాబోతుంది మనకి. సో రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ ఇది ఈవెన్ మన క్లాక్స్ టాపిక్ లో కూడా చెప్తా ఉంటారు రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అనేసి. రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ ద రిఫరెన్స్ ఓఏ, బట్ ఓబి కమ్స్ లైక్ దిస్. సో ఇట్ ఈస్ ఓ ఏ అండ్ బి. సో నన్ను ఇక్కడి నుంచి మనం ఇది చూస్తాం, దిస్ ఇస్ థీటా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఎలా ఉంది? 180 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో కాబట్టి సో 180 is less than, theta is less than 360. So that is called as reflex angle. So ఇక్కడ మనోళ్ళు స్టార్ట్ అవుతారు సార్. సో వాట్ ఈస్ వన్ బై సపోజ్ ఇఫ్ theta is equal 360 ఏమైందంటే మళ్ళీ అగైన్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ కి వస్తుంది. అందుకనే యాంగిల్స్ అనేవి లైక్ ఎ సర్కిల్. సో ఒక సర్కిల్ లో మాక్సిమం యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 360. అగైన్ సేమ్ లైన్ theta is equal 360 అంటే సేమ్ లైన్ వస్తుందండి, సేమ్ లైన్. ఇంకా complete angle, okay, complete angle, okay, but anyway, so it's the same line. So that's why so it's a 360. We don't want to take 360. So maximum 360 అండి అంతే. సో ఈవెన్ 480 అన్నా సరే ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేసుకొని 480. సపోజ్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ 480 degrees అంటారు, ఎస్పెషలీ ట్రిగ్నోమెట్రీలో చూస్తూ ఉంటారు. దీన్ని ఏం చేయదు, థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 480 మైనస్ 360, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 120 degrees యాంగిల్. అంటే అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ అని చెప్పొచ్చు, అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ అని చెప్పొచ్చు అంతే. సో 360 కంటే ఎక్కువ ఉండదు ఇప్పుడు కూడా యాంగిల్ అబ్ట్యూస్ అంతే. రైట్, 270 దట్స్ ద రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అండి అంతే. 270 దట్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అండి. 270 అంటే రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అండి. ఓకేనా? రైట్ అన్న, రైట్ అన్న. సో నౌ లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. దీని మీద ఎస్ఎస్సి లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో చాలా బాగా అడుగుతారు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ నన్ను ఇక్కడ, సో ఇట్స్ అ గుడ్ వన్, ఇంపార్టెంట్, రైట్, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. సో కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఈజ్ 90. సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్, సపోజ్ θ1 plus θ2, సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 90 degrees. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్. సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్. నరేంద్ర రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటే ఏం లేదు నాన్న, 180 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, 360 కంటే తక్కువ ఉంటుంది అంతే. ఓకేనా? సో రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటే మోర్ దాన్ 180, లెస్ దాన్ 360 అంతేనా? ఓకే, రైట్. కమ్ టు ద కాంప్లిమెంటరీ, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాంప్లిమెంటరీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ యాంగిల్స్, సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ 90 ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఓ ఏ, సంథింగ్ లైక్ it is B, it is C. Here the angle is θ1, here the angle is θ2. Here θ1 plus θ2, that is 90. So that is called complementary angles.
Yeah, come on here. So now I want to ask you the example. So what is the complementary angle of 30 degrees? What is the complementary angle of 30? What is the complementary? Very good, very good. 60 degrees. 60. What is the complementary angle of 30? 60 degrees. Now, what is the complementary angle of 45 degrees? What is the complementary angle of 45? 45. Very good. అంటే సమ్ చేస్తే 45 రావాలి. Sir, could you please give me the permission to record the class? Yeah, I gave. మీరు సెండ్ చేస్తే నేను ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. Yeah, come on here. Right. Yeah. So what is the complementary? What is the complementary angle of x? What is the complementary angle of x? What is the complementary angle of x? Yeah, very good. 90 minus x. 90 minus x. Right. So next one. Very good, very good. So complementary angles అంటే sum 90 అండి. Right. Now let us move to the next one. So రాస్తున్నారు మీరు నోట్స్ రాయాలి. ఏదో సరదాగా రికార్డింగ్ చేసుకుంటున్నాం కదా అని చూస్తా కూర్చోదు, బోర్ కొడేది. మీరు కొద్ది రాయాలి. Come on here. Next one. The next one is also very important. Supplementary angles. Supplementary angles. Supplementary angles. Supplementary angles. Come on here. మనం ఇందాక చూసాం సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ 90 అయితే కాంప్లిమెంటరీ అన్నాం. బట్ అదే టూ యాంగిల్స్ θ1 ప్లస్ θ2 ఈజ్ ఈక్వల్ 180. టూ యాంగిల్స్ కానీ 180 అయితే సో దట్ ఈస్ దోస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సప్లిమెంటరీ. లైక్ సో ఒక లీనియర్ పెయిర్ యాంగిల్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఓ పి. సో నేను ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది సి. So here this is the θ1, this one is θ2. So here angle total ఇది ఒక లైన్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ టోటల్ యాంగిల్ 180 ఉంటది. సో దట్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 180. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్. నన్ను ఇక్కడ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ రెండు పక్క పక్కనే ఉండాలా సార్ అంటే చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది. సార్ ఇలా పక్క పక్కనే ఉండాలా సార్ అని. మీరేం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవెన్ ఇలా ఉన్నా కూడా అంటే కొంతమందికి డౌట్ ఉంటుంది అంటే రెండు లీనియర్ గా ఉంటాయండి పక్క పక్కనే ఉండాలని అదేం లేదన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకుందాం. సపోజ్ ఇది ఏ ఓ పి. సపోజ్ యూ కెన్ టేక్ పి ఓ క్యూ. నానా ఈ యాంగిల్ వచ్చేటప్పటికి సంథింగ్ లైక్ θ1 అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ θ2. నానా సపోజ్ సంథింగ్ జస్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఎగ్జాంపుల్. సారీ సార్, ఇది అప్చూజ్ రాదు. ఎస్ సారీ, ఎందుకంటే అది అక్యూట్ కాబట్టి ఇది అప్చూజ్ అవుతుంది. నన్ను ఇది θ1 అయితే ఇది θ2 అనుకోండి. నన్ను ఇక్కడ చూడండి θ1 ప్లస్ θ2 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ 180. అంటే ఈ యాంగిల్స్ సపోజ్ ఇది 30 అనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఈ θ2 ఎంత ఉంటుంది? 180 మైనస్ 30 ఇది 150 degrees ఉండొచ్చు. ఇలా ఈ రెండు సేమ్ లైన్ మీద ఏం లేవు, బట్ ఈ రెండింటిని కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు, సారీ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు. అంటే ఖచ్చితంగా రాసుకున్నానా? సో ఈ టూ యాంగిల్స్ అనేవి ఎడ్జసెంట్ గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఇలా ఎడ్జసెంట్ గా ఉంటే వీటిని లీనియర్ పెయిర్ అంటారు. నన్ను ఇలా ఎడ్జసెంట్ గా ఒకే లైన్ మీద కానీ ఉండి ఆ 180 ఫామ్ చేస్తుంటే వాటిని లీనియర్ పెయిర్స్ అంటారు. ఈ యాంగిల్స్ ని లీనియర్ పెయిర్. ఓకేనా? సో ఈ యాంగిల్స్ ని లీనియర్ పెయిర్ అంటారు. బట్ ఎనీవే సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అయితే మాత్రం పక్క పక్కన ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ ఎగ్జాంపుల్. సో నౌ వాట్ ఇస్ ద సప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఆఫ్ 45 degrees? Come on here. So what is the supplementary angle of 45 degrees? Yeah, excellent here. 135. Very good. Excellent. 135. చాలా ఫాస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. వెరీ గుడ్ అండి. 135 degrees. 135. Right now. So next, now let us move to the next very important. నన్ను కొద్దిగా ఈ యాంగిల్స్ కూడా కొద్దిగా డీప్ గా థియరమ్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసాం అనుకోండి. తర్వాత నౌ లెట్ దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండి. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం, అప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది బాగా వీటి మీద. నౌ లెట్ us go for the next one. So next, what are the vertically opposite angles?
vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Nani ikkada chudandi, for example, two lines ఉన్నాయి. So I'm, AB, line AB, and line something like CD. Okay, suppose it is O. Okay. నన్ను ఇక్కడ ఎన్ని యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి? 4 యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో నాన్న ఈ ఆపోజిట్ లో ఉన్న 2 యాంగిల్స్ ఇప్పుడు కూడా ఈక్వల్ ఉంటాయి. వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ అంటే ఇలా అన్నమాట. సో దే ఆర్ ఈక్వల్, రైట్? ఇక్కడ 4 యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. రెండు ఎదురెదురుగా ఆపోజిట్ గా ఉన్న యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. సపోజ్ ఇక్కడ θ1 అయితే ఇది కూడా θ1 అవుతుంది. ఇది θ2 అయితే ఇది θ2 అవుతుంది. సో 2 లైన్స్ ఇలా కట్ అయినప్పుడు సో ఈ యాంగిల్స్ ఆపోజిట్ గా ఉన్న యాంగిల్స్ వర్టికల్లీ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ చూడండి, యాంగిల్ ఏఓసి is equal angle BOD is equal θ1. Vertical opposite angles are equal. So these are all equal. Okay, equal. And next, angle BOC is equal angle DOA is equal θ2. Okay, θ2. You don't equal. Yeah, yes, you can ask me. You can send the permission. I'll give it for the recording. No problem. Right here. So come on here. So, right. So next one. So theta, ఈ వర్టికల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఓకే నాన్న, రైట్? నన్ను ఎప్పుడైనా 2 లైన్స్ ఇలా కట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ θ1 θ2 ఏమంటారు? లీనియర్ పేర్ అంటారు. లీనియర్ పేర్. θ1 యూ కెన్ చెక్ బికాస్ దోస్ టూ ఆర్ ద సేమ్ లైన్. సేమ్ లైన్ కాబట్టి θ1 ప్లస్ θ2 అనేది సో 180 degrees ఉంటాయండి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లీనియర్ పేర్. ఓకే, సో లీనియర్ పేర్ అండి. సో ఒక లైన్ మీద ఎన్ని యాంగిల్స్ ఉన్నా, సో then what is the total angle around a line? Sorry, on a line 180 degrees. So 180 got ikkada θ1 plus θ2 is equal to so 180 degrees. Okay, right. Now let us go for the next one, and very important, angles between two parallel lines. Angles between two parallel lines. Two parallel lines. It's a very important, angles between two parallel lines ఎలా ఉంటాయి, ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి. Yeah, come on here. So now suppose I want to take two parallel lines here. So these two are parallel, remember, these two lines are parallel, and I want to cut, and suppose you can take like L1 and L2. These two are parallel. L1 is parallel to L2, and there is a one line which cuts this one. So this is something like transversal T. This is a line transversal. Okay, transverse line. Here T cuts the two parallel lines. So T is called the transverse. Already మీకు చెప్పానండి, transverse line. Okay, so now నన్ను ఇక్కడ ఎన్ని యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే టూ లైన్స్ ఇక్కడ కట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 టోటలీ 8 యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో ఈ 8 యాంగిల్స్ ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం నాన్న. సపోజ్ ఇది యాంగిల్ 1 అనుకోండి, ఇది యాంగిల్ 2 అనుకోండి, ఇది యాంగిల్ 3, లేదంటే ఇది ఇలా వచ్చేసి ఇది యాంగిల్ 3 అనుకోండి, ఇది యాంగిల్ 4 అనుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇది 5 6 7 8 నన్ను 8 యాంగిల్స్ ఫామ్ అయినాయి. ఈ 8 యాంగిల్స్ లో సో నన్ను ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, ఈ పైన బయటకు ఉన్నాయి అంటే ఈ ప్యారలల్ లైన్స్ కి బయట ఉన్నాయి కదా, 1 యాంగిల్ 1 యాంగిల్ 2 అండ్ యాంగిల్ 7 అండ్ యాంగిల్ 8. These are called as exterior angles. Exterior angles. Angle 1, 2, 7, 1, 2, 7, 8. So these are called as exterior angles. Exterior angles. Exterior angles అంటారండి. These are called as exterior. Next, remaining internal గా ఉన్నాయి చూడండి. 3, 4, 5, 6. These are called as interior angles. Interior angles. Interior angles అంటారు. ఓకేనా? సో నన్ను ఈ యాంగిల్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి? సో నన్ను ఎప్పుడైనా సరే the pair of corresponding angles are equal. నన్ను ఇక్కడ corresponding angles అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు చూడండి, లైన్ L1 లైన్ T కట్ అయిన 1 2 3 4 అలానే 5 6 7 8 corresponding angles. Note down, corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal.
ఆర్ ఈక్వల్. మేబీ లిట్ బిట్ బోరింగ్ ఉంటుంది, డోంట్ ఫీల్ బోర్, తప్పదు, వినాలి తప్పదు, నేర్చుకోవాలి. నేను ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటన్నా, నన్ను కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్. కరస్పాండింగ్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు 1 ఉంది, 1 కి కరస్పాండింగ్ ఏది ఈ దీంట్లో, సో 1 2 3 4 ఒక సెట్, 5 6 7 8 ఒక సెట్, 1 కి కరస్పాండింగ్ 5, 2 కి కరస్పాండింగ్ 6, 3 కి కరస్పాండింగ్ 7, 4 కి కరస్పాండింగ్ 8. ఈ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అంటే, సో యాంగిల్ 1 is equal to angle 5, angle 2 is equal to angle 6, angle 3 is equal to angle 7, angle 8, angle 4 is equal to angle 8, like this. Okay, so these corresponding angles are equal. Okay, so now let us go for the next one. Corresponding angles equal ana alane very important, alternate angles kuda equal untayi. Alternate pair of angles, so pair of alternate angles. Sir, alternate angles are equal. నన్ను ఇది చాలా బాగా వాడతాం మనం యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఆల్టర్నేట్ అంటే ఏంటి, సో నన్ను ఇక్కడ చూడండి, ఈ ట్రాన్స్వర్సల్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ట్రాన్స్వర్సల్ ఈ లైన్స్ ని 2 భాగాలు చేస్తుంది, 2 ప్లేన్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ ఇంటీరియర్ యాంగిల్లో ఇప్పుడు యాంగిల్ 3 ఉంది కదా, సో యాంగిల్ 3 అనే దానికి ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్లో, అంటే ఆల్టర్నేట్ సెగ్మెంట్ అనుకోండి, 2 సెగ్మెంట్స్ కంటే 2 సెపరేట్ ప్లేన్ గా, ఈ ప్లేన్ లో 3 ఉంది, ఆ 3 కి ఆపోజిట్ గా, సో అదర్ ఆల్టర్నేట్ లో 6 ఉంది, ఈ 2 ఈక్వల్ అని చెప్తున్నారు. సో యా రైట్. సో కాబట్టి ఇక్కడ, సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాన్న 3 కి 6, యాంగిల్ 3 is equal యాంగిల్ 6. అలానే ఇక్కడ ఈ ప్లేన్ లో 4 ఉంది కదా, ఆల్టర్నేట్ లో దీనికి ఆపోజిట్ లో ఉన్నవి, సో ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్ 5, సో యాంగిల్ 4 is equal యాంగిల్ 5 అవుతుందండి. యాంగిల్ 4 is equal యాంగిల్ 5 అవుతుందండి. ఓకే, యాంగిల్ 4 is equal యాంగిల్ 5, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్. సో అలానే, సో పెయిర్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ కూడా ఆపోజిట్ సైడ్స్ లో, సో ట్రాన్స్వర్స్ మీద ఈక్వల్. సో పెయిర్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్, నన్ను ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ని ఈ ప్లేన్ తీసుకున్నాను అంతే, సో వీటిని పెయిర్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ అంటారు. ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ ఉంటాయండి, నన్ను ఇక్కడ రాసేస్తాను, ప్లీజ్ ఏమనుకోవద్దు. సో ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్. సో ప్లీజ్, పెయిర్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఆన్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆన్ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్స్. నన్ను ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటి, 1 to 7 8, 1 to 7 8, 1 to 7 8 లో, సో ఆపోజిట్ లైక్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ లో ఆపోజిట్ కూడా ఈక్వల్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, 2 కి ఆపోజిట్ ఏంటి 7, 1 కి ఆపోజిట్ ఏంటి 8, సో అది రాసుకున్నానా ప్లీజ్. సో ద పెయిర్ ఆఫ్, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, యా ప్లీజ్ సార్, ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఆర్ యూ, ఎస్ కీర్తి, అవును, ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఇంటీరియర్స్. నన్ను ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ ని ఆపోజిట్, సో నేను ఇక్కడ 1 to 7 8 ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ రాసుకున్నాను. ద పెయిర్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్, ద పెయిర్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్, ద పెయిర్ ఆఫ్ ఎక్స్టీరియర్ యాంగిల్స్ on opposite side of transversal are equal. అంటే ఏంటి, సో యాంగిల్ 1 కి ఆపోజిట్ లో యాంగిల్ 8, ఈ 2 ఈక్వల్. యాంగిల్ 2 కి ఆపోజిట్ లో యాంగిల్ 7, ఈ 2 ఈక్వల్. సో యాంగిల్ 2 కి యాంగిల్ 7, యాంగిల్ 1 కి యాంగిల్ 8 ఈక్వల్. సో నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్, డోంట్ వరీ. సో అలానే ఇప్పుడు ఈ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ సేమ్ సైడ్ లో ఉన్నవి ఎలా ఉంటాయి, ఈ 2 లీనియర్ పేరా కాదా, 3 4 అండ్ 5 6 కూడా లీనియర్ కాబట్టి ఏమవుతుంది, సో లీనియర్ పేర్. సో కాబట్టి, సో యాంగిల్ 3 ప్లస్ యాంగిల్ 4 ఏమవుతుంది 180. అలానే ఇక్కడ కూడా 5 6 కూడా సేమ్ లైన్ కాబట్టి యాంగిల్ 5 ప్లస్ యాంగిల్ 6 కూడా 180 అవుతుంది. రైట్. సో ఓకేనా, రైట్. సో you need to understand here, you need to remember these lines. So exterior angles in the terminology పట్టుకోండి, ఎస్పెషల్లీ ప్రాబ్లమ్స్ జామెట్రీలో ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు అంటే టర్మినాలజీ పట్టుకోవట్టు చాలా మంది, దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు సాల్వ్ ఇట్. ప్లీజ్ టర్మినాలజీ పట్టుకున్నానా ప్లీజ్. యా నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ థియరం.
perpendicular bisector theorem. Perpendicular bisector theorem అండి. Yeah, it's a very important because మీరు ట్రయాంగిల్ లో ఎస్పెషల్లీ ట్రయాంగిల్ లో సర్కమ్ సర్కిల్ డ్రా చేసేటప్పుడు మనం మీరు 7th క్లాస్ లో చేసే ఉంటారు. హాఫ్ కంటే ఎక్కువ కంపాస్ తీసుకొని లెంగ్త్ తీసుకొని కంపాస్ యూజ్ చేసుకొని అటు ఇటు ఆర్క్ చేసేసి దాన్ని కట్ చేసి లైన్ జాయిన్ చేస్తూ ఉంటామే. అదేంటిది పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అదే. సో దాని నుంచే కదా. సో ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్స్ కాల్డ్ యాజ్ సర్కమ్ సెంటర్. బట్ డోంట్ వరీ, డోంట్ టేక్ ద టర్మినాలజీ. నేను జస్ట్ ఇది ఎక్కడ అప్లై అవుతుందో చెప్తున్నాను అంతే. బట్ యాక్చువల్ గా పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్స్ నుంచే సర్కమ్ సర్కిల్ డ్రా చేస్తాం ట్రయాంగిల్ లో. బట్ దానికి బేసిక్ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్తాను. నన్ను ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ తీసుకోండి. లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి. నేను చెప్పేది క్లియర్ గా అర్థం చేసుకున్నాను. లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి అంటే సో లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి అయితే సో దీన్ని ఒక లైన్ కట్ చేస్తుంది. ఒక లైన్ ఎల్ కట్ చేస్తుంది. ఈ ఎల్ ఏం చేస్తుందంటే నాన్న సో క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి. ఈ ఎల్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆర్థోగనల్లీ కట్ ఏబి అంటే ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్లీ కట్ ఏబి. ఇక్కడ 90 degrees చేస్తుంది. అలానే సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఓ అనుకోండి. సో నేను ఇక్కడ ఓ అయితే ఇక్కడ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ లైన్ ఏబి లైన్ సెగ్మెంట్ ఉంది కదండి. ఈ ఏబి లైన్ సెగ్మెంట్ ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఓఏ ఎంతో ఓబి కూడా అంతేనా. సో ఓఏ ఎంతో ఓబి కూడా అంతే. సో ఇలా దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ లైన్ ఎల్ ని సో దిస్ లైన్ ఎల్ ఈస్ కాల్డ్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్. యా ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి నోట్ డౌన్ దిస్. సో ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి నోట్ డౌన్ దిస్. A line which is perpendicular to, please note down, a line which is perpendicular to a line segment and passes through the midpoint of the segment is called perpendicular bisector. Perpendicular bisector. It's a very important one here. బ్యూటిఫుల్ అప్లికేషన్ ఉంది దీని మీద. దీంట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే సో నెక్స్ట్ చెప్పే పాయింట్ చాలా క్లియర్ గా వినండి. సో దీంట్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే యూ కెన్ టేక్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్. దిస్ ఇస్ ద పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్, రైట్? సపోజ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఏ పాయింట్ సి హియర్. మీ ఇష్టం అండి, అదే కాదు ఎక్కడైనా తీసుకోండి మీ ఇష్టం. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ దట్ ఈస్ ఈక్విడిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబికే కదా మనం పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ తీసుకుని ఏ నుంచి సి, అలానే సి నుంచి బి. సో సో ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అండి. దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్. సో నేను ఇక్కడ ఏసి ఇజ్ ఈక్వల్ సిబి అవుతుందండి. ఏసి ఇజ్ ఈక్వల్ సిబి. దీంట్లో ఉన్న మేజర్ పాయింట్ ఇదేనండి. You can take any point on the line segment, definitely that is equidistance from the ends of the line. ఇదే కాదండి, మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సంథింగ్ లైక్ ఐ వాంట్ టు టేక్ suppose I want to take a point here D. Suppose I want to take a point D, sorry here point D, and it is equidistance from D. అంటే AD ఎంత ఉంటుందో BD కూడా అంతే ఉంటుందండి, ఈక్వల్. సో కాబట్టి హియర్ AD is equal BD also. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మీరు ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా సరే, ఈవెన్ ఇక్కడ ఏ పాయింట్ అని తీసుకోండి. సపోజ్ ఈ, సో AE is equal to EB, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో మీరు ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా సరే ఈక్వి డిస్టెన్స్ గా ఉంటది. సో దట్ ఇస్ ద మెయిన్ పాయింట్. సో ప్లీజ్ యాంగిల్స్, ఆఫ్ కోర్స్ యాంగిల్స్ సేమ్ అనేది ట్రయాంగిల్స్ చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఈ యాంగిల్ సేమ్ తర్వాత చూద్దాం. సో నేను ఈ పాయింట్ రాసుకున్నాను ప్లీజ్. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ every point on
Yeah, please note down. Every point, it's a very important point. Every point on the perpendicular bisector of a segment segment in the sense AB, line segment, is equidistance from the two ends ends of line segments. Okay, right here. It's a very, very, very important note. Actually, it's a very, very, very important regarding the perpendicular bisector. దీని బేస్ చేసుకొని మనం చాలా 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 వర్క్ చేస్తామండి. Yeah, come on here. Sorry, let's go for the last point in lines and angles. Just I am discussing lines and angles అండి. So lines and angles లో last point వెళ్ళిపోదాం. So last, angle bisector theorem. Angle bisector. Perpendicular bisector and the angle bisector. Let us move to the angle bisector. So a perpendicular bisector అంటే ఏంటి? ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ ని పర్పెండిక్యులర్ గా కట్ చేయడం, అలానే రెండు ఈక్విడిస్టెన్స్ గా రాయడం. సో నౌ యాంగిల్ బైసెక్టర్. Okay, so it is a OA and it is a OB. So here some angle is there. So guys, there is a one line. It divides this total angle AOB into equal. That is this one is theta and this one is theta. And take OC, something like you can take the point C here. Now OC and a line, ఈ యాంగిల్ ఏఓబిని టూ ఈక్వల్ యాంగిల్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది, అంటే బైసెక్ట్ ద యాంగిల్. సో ది హియర్ ఓసి ఇస్ కాల్డ్ ద యాంగులర్ బైసెక్టర్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఏఓబి అంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ, సో యాంగిల్ ఓసి అనేది, సో ఏఓసి ఇస్ ఈక్వల్ యాంగిల్ సిఓబి ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఏఓబి, అంటే టోటల్ యాంగిల్ ని హాఫ్ ఆఫ్ చేస్తుంది, థీటా థీటా. కమాన్ ఇయర్. సో మీ పర్సనల్స్ ఇక్కడ చాటింగ్ లో పెట్టద్దు, అక్కడ వందల మంది చూస్తున్నారు. కమాన్ ఇయర్. ఓకే, యాంగిల్ ఏఓసి ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సిఓబి ఇస్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ యాంగిల్ ఏఓబి. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ బైసెక్టర్. సార్ ఏంటి సార్ దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్? ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇయర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇందాక నేను చెప్పాను పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అంటే అది మనకి సక్కం సర్కిల్ డ్రా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. బట్ ఇది వచ్చేటప్పటికి ఇన్ సర్కిల్. మీరు కావాలంటే చూసుకోండి, ఇన్ సెంటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ యాంగిల్ బైసెక్టర్స్. నన్ను ఇదంతా బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ జామెట్రీ. ఇది ఉంటేనే నెక్స్ట్ హై లెవెల్, లేకపోతే ఏమాత్రం కాదు. ప్లీజ్ మీ ఇష్టం. రైట్ ఇయర్. సో కమాన్ ఇయర్. సో యాంగిల్ బైసెక్టర్స్ ఇది. సో నన్ను ఇక్కడ ఇది ఏం చేస్తుంది, సో దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే నాన్న, సో మీ ఇష్టం వచ్చిన పాయింట్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I want to take a one point, something like, here. Suppose I want to take point M. M is 1 point. Now you can draw altitudes from M onto the, two lines, OA and OB. ఇదే కదా మేజర్. OA మీదకి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ తీసుకోండి. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే లైక్ ఈ పాయింట్ నుంచి OA మీదకి వచ్చే డిస్టెన్స్ అంటే దిస్ అంటే దాని మీద నుంచి డ్రా చేస్తే పర్పెండిక్యులర్. సపోజ్ ఇట్ టచెస్ అట్ P. నన్ను యాక్చువల్ గా ఈ పాయింట్ M దగ్గర నుంచి ఓఏకి ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే యూ కెన్ డ్రా ద ఆల్టిట్యూడ్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్. ద డిస్టెన్స్ ఎంపీ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ M టు OA అని చెప్తాం. అలానే ఈ M దగ్గర నుంచి OB తీసుకోండి. దిస్ ఇస్ ద పర్పెండిక్యులర్, దిస్ ఇస్ Q, దట్ ఈస్ Q. అని ఇది కూడా MQ. సో ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్. అంటే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ M దగ్గర నుంచి ఓఏకి ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే సపోజ్ ఇది ఈ రెండు ఈక్వల్ అండి. So the distance from point M and to the OA
and the point M onto OB Hi, are I'm equal. Derek. Welcome So to Tech here, Dish. Today so we're talking about remember, PCIe. so There is so much that we could cover about this MP super is popular equal hardware interface, to M but today cube. we're hitting just the basics. MP Here's what is you need to equal know to M about cube. PCIe in So that 60 is a seconds. very important. How do but come on here, I'm not saying that. Actually, perpendicular bisector and bisecting and exactly no, PCIe stands for Peripheral ఆ యాంగిల్ Component ని ఎగ్జాక్ట్ గా Interconnect హాఫ్ ఆఫ్ Express. చేస్తుందని ఆ లైన్ ని పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్. నువ్వు పక్కన ఇంకొక లైన్ డ్రా చేసుకుంటే అది సారీ యాంగులర్ బైసెక్టర్. సారీ యాంగులర్ బైసెక్టర్ ఈ యాంగిల్ ని బైసెక్ట్ చేస్తుంది అంటే 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేస్తుంది కాబట్టి అదన్నాం. లేకపోతే ఎందుకంటాం నాన్న? సో ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటే ఇది తీటా ఇది తీటా, అందుకని ఓసి అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ బైసెక్ట్ చేస్తుంది. అది కాకపోతే ఇది మారిపోతుంది, అది యాంగిల్ బైసెక్టర్ కాదు కదా. యాంగిల్ బైసెక్టర్ ఉంటేనే ఇది కరెక్ట్. ఓకేనా? సో కమాన్ ఇది రాసుకున్నారా? Nana, e point raskunana, please. It's a very important point regarding the angle bisector. Regarding this point, every point on, please note on. It's a very important. Every point on the angle bisector. Angle bisector is equidistant from the It's the term for this particular type of connection between a computer's motherboard or host. PCIe stands for Peripheral Component Interconnect Express. It's the term for this particular type of connection between a computer's motherboard or host and peripherals, or it's the PCIe stands for Peripheral Component Interconnect Express. It's the term for this particular type of connection between a computer's motherboard or host and peripherals or endpoints like graphics cards, sound cards, and expansion cards. To connect them, you plug the PCIe card into the PCIe slot on the board. There are 5 common types of PCIe slots in cards: by 1, by 2, by 4, by 8, and by 16. The numbers represent the number of lanes on the card or slot. Just like the lanes on a road, PCIe lanes are paths for data to travel on. PCI by 1 has just 1 lane, 4 has 4 lanes, etc. So the more lanes, the more data can travel on them, and therefore the higher the potential rate of data transfer. Lastly, a quick note on PCI generations. 5 generations of the PCI standard have been established. The key difference between them is that the data transfer rate in each individual lane has doubled with each new generation. PCIe 4.0 is the newest available generation and offers up to 16 gigatransfer transfers per second per lane. PCIe 5.0 products are expected to start hitting the market in 2022. So there you go. Those are the very basics of PCIe. Like I said, there is a yeah, come on, note down a problem. If angle A is equal to 2x degrees, please note on question right, and angle B is equal to 3x plus 10 degrees. So then find x. Then find x if angle A and angle B are angles, complementary angles. None of you complementary angles say x and what is the value of x? Come on, solve and give me the answer. Solve and give me the answer. 16. Very good. 16. So come on here. What is the solution? None of you angles complementary and 90. So got angle A plus angle B is equal to 90 out on the. Therefore 2x plus what is B? 3x plus 10 is equal to 90. Therefore something like 5x. 5x equal to 80. Therefore x value equals 16. So what is the x value? 16. అదే మీకు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే తెలియలేదు అనుకోండి, కమాన్ 80/5 పోతుంది 16. సో కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అని తెలియలేదు అనుకోండి, ఇంకేం లేదు, సో ఎగిరిపోతా ఉంటారు అనమాట. ఓకే,
Right. So come on here. So please note down one more question. So one more question, please. One more question, please. It's a good one. An angle is question. Please note down question. Everybody must write the notes. Must write the notes. An angle is exactly half of its complementary angle. Its complementary angle. Complementary angle. Then find the angle. Then find the angle. Yeah, come on here. What the answer? Find the angle. Very good here. Very good. So what is the solution for this one? నన్ను ఇక్కడ మీరు రేషియోస్ అప్లై చేయండి. డోంట్ గో ఫర్ దట్. మీకు చెప్పాను. సో నన్ను ఒక యాంగిల్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ అదర్ యాంగిల్ అన్నాడు. అంటే ఆ యాంగిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సో సపోజ్ దోస్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ సో థీటా అండ్ టూ థీటా. అంతే కదండి. సంథింగ్ లైక్ ఆ యాంగిల్స్ ఎలా ఉంటాయి? సో యాంగిల్స్ రేషియో సపోజ్ థీటా 1:330 హాఫ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది 1:2 రేషియోలో ఉంటాయి. అవునా కదా? మన యాంగిల్ 1 అంటే దానికి డబుల్ నెక్స్ట్ ఉంటుంది. హాఫ్ అంటే ఇదే కదా. సో కాబట్టి టోటల్లీ 3 parts. 3 parts అంటే టోటల్ కాంప్లిమెంటరీ 90 degrees. 3 parts అంటే 90 అంటే 1 part ఏమో ఇది 30. సో కాబట్టి మన యాంగిల్ ఎంత 30 degrees. సెకండ్ యాంగిల్ 2 డబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి 60. 30 is the answer. Don't say none of our options selected. Option A 30, option B 60, option D option C 45, option D something like 75. Yeah, what is the answer? Option A is the answer. Don't take C, B. చాలా మంది డౌట్ సార్ 30 పెట్టాలి 60. ఒక క్వశ్చన్ చదవండి. An angle is exactly half of the complement. అంటే మనం అడిగేది ఈ యాంగిల్. దాని కాంప్లిమెంట్ లో హాఫ్ అంటే ఏంటి? కాంప్లిమెంట్ యాంగిల్ దీనికంటే డబుల్ అనే కదా. సో కాబట్టి మనం అడిగేది 1 part. అది నాన్న. సో కాబట్టి 30 డోంట్ సే 60. that 30 is the angle. 30 is the angle. Ready? Yes or no? Yeah, next. So I hope supplementary angles కూడా మీకు తెలుసు కదా. What is supplementary? One. All of you are clear about this? Yes. Just a minute. I want to stop the screen. I think maximum 20 slides అనుకుంటా. So now I want to go for just a minute. నన్ను ఒక్క నిమిషం అన్న వైట్ బోర్డ్ సైజ్ అయిపోయినట్టుంది. వెయిట్ ఏ మినిట్ ప్లీజ్. Wait a minute, I'm sharing the screen. I hope you are able to see my screen. నన్ను నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes, right. Thank you. So right here. So now note on one more question. So guys, please note on this. Please note on. It's a one more question. L, M, N. These are AB lines. So now the angles here, this point P, it's intersecting point P, Q, R, S, T, U.
STU. These are the intersecting points here. Yeah, please note on question. In the given figure, L is parallel to M is parallel to N, comma. If PR is equal to 10 and PQ is equal to 4, find ST is to TU. Yeah, so that is the question here. What is the solution? What is the solution here? Yeah, what is the answer here? నన్ను ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు పిఆర్ ఇచ్చారు అంటే పిఆర్ 10 అంటే పీక్యూ ఆల్రెడీ 4 కాబట్టి క్యూఆర్ ఏమవుతుంది క్యూఆర్ 6 అవుతుంది therefore సో పిఆర్ పీక్యూ 4 క్యూఆర్ 6 సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఎస్టీ ఈస్ టు టియు ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైంది నన్ను ఈ రెండు రేషియో కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైంది పీక్యూ ఈస్ టు క్యూఆర్ సో ఇక్కడ ఏమైంది పీక్యూ ఎంత 4 ఈస్ టు 6 ఏ థియరం ఇది ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం చెప్పానా లేదా సో కాబట్టి ఏ రేషియో అన్న 2:3 is the ratio. ఇది తెలియలేదు అనుకోండి ఎలా చేస్తాం అని అర్థమైంది సో what is the basic concept behind this? This is the basic proportionality theorem. నాన్న బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం బేస్ చేసుకొని సో ఇది మనం వర్కౌట్ చేస్తాం నాన్న ఓకే సో నౌ లెట్స్ గో ఫర్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Yeah, next question, please note down. Yeah, please note down here 3 parallel lines. Try a figure. Draw figures. Please, everybody must write it. These are the line L, M, N. And it is a point P. And it is Q. So, now ఈ యాంగిల్ ఇచ్చాను ఈ ఫిగర్ యాంగిల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ 30 degrees. సో అగైన్ ఇక్కడ యాంగిల్ 60 degrees ఇచ్చారు నన్ను ఈ యాంగిల్ తెలియదు ఏ ఈ యాంగిల్ బి ఈ యాంగిల్ సి ఇచ్చారు అలానే ఈ యాంగిల్ డి ఇచ్చారు ఈ యాంగిల్ ఈ ఇచ్చారు యకమరియా సో ప్లీజ్ నోట్ ఆన్ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ ఫిగర్ లైన్ L parallel to M parallel to N then find angles A, B, C, D, E. Come on here. So what is the solution for this? So find the angles and give me the answer. Find the angles and give me the answer. Right. Very good here. Very good. నాకు అన్ని యాంగిల్స్ కాదు నన్ను ఇక్కడ వెరీ సింపుల్ అండి నన్ను ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు ప్యారల్ LM ప్యారల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఏమైంది నన్ను యాంగిల్ ఏ అండ్ యాంగిల్ 30 ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ కాదా యాంగిల్ ఏ అండ్ యాంగిల్ 30 ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ therefore యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైంది 30 degrees చెప్పానా లేదా సో డైరెక్ట్లీ చూసేయచ్చు యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 30 వచ్చిందండి డైరెక్ట్ గా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాంగిల్ బి ఏమైంది సో వాడు యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ 180 కాబట్టి సో దాని నుంచి యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది 150 degrees అవుతుంది అలానే సో నన్ను ఇక్కడ చూడండి ఈ యాంగిల్ నన్ను ఇక్కడ యాంగిల్ ఇది 60 ఇచ్చారు ఇది సి కాబట్టి సో యాంగిల్ సి ప్లస్ 60 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ 180 కాబట్టి దీని నుంచి యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది సో దట్ ఈస్ 120 degrees నెక్స్ట్ నన్ను ఇక్కడ ఈ లైన్ తీసుకోండి నన్ను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ సారీ వాడు ఇవ్వలేదు ఆర్క్యూ తీసుకుంటే యాంగిల్ సి అండ్ యాంగిల్ ఈ కాంప్లిమెంటరీయే కాదు సో కాబట్టి యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ యాంగిల్ ఈ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 120 degrees ఇది వచ్చేస్తుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ డి తీసుకున్నాను డి ఎలా వస్తుంది డిఏ సో యాంగిల్ డి ప్లస్ యాంగిల్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ 180 కాబట్టి సో ఆల్రెడీ యాంగిల్ ఈ తెలుసు కాబట్టి యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది సో 60 degrees అవుతుంది దట్స్ ఇట్
60. ఓకేనా ఈ మొత్తం యాంగిల్స్? సో యాంగిల్ ఏ, యా వెరీ గుడ్, రైట్ అన్న. 30, 150, 120, రైట్. 120, 60, 120, రైట్. ట్రూ, కరెక్ట్. Yeah, now I hope you are okay with this. Next go for next question. Yeah, please take next one more figure. Yeah, please note on next one more figure. Yeah, please take this figure. A, B, it is O, C, D. Come on. No, please note on question on this. In the given diagram, in the given figure level, in the given figure, if AB is parallel to CD and angle APO is equal to 60 degrees and angle BOC is equal to 110 degrees, then find angle OCD. So that is the question. Yeah, come on, find the angle OCD. Yeah, angle OCD, please. Yes, 90. Good. But careful, Jata Chainana. I think so. 90 make a 55, right? So, 90, 55, 50 right answer. 50 right answer. Ikkada చాలా మంది అసలు సార్ ఇక్కడ ఈ యాంగిల్స్ ఏంటి, ఈ రెండు ప్యారల్ ఓకే, కానీ అసలు ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ ఇచ్చారు. సో మనకి ఏమి ఇచ్చారు యాంగిల్ ఏమి ఇచ్చారు? యాంగిల్ బిఓసి ఇది 110 అంట, అలానే యాంగిల్ బి ఇచ్చారు. సో కానీ ఇక్కడ అసలు యాంగిల్ ఓసిడి ఈ యాంగిల్ ఎలా వచ్చింది, ఇది వాడు అడిగాను, ఈ క్వశ్చన్ అడిగాను. ఇది వచ్చేటికి 60, ఇది 60 ఇచ్చారు, ఇది ఎలా వస్తుంది? కానీ ఇక్కడ 110 మైనస్ 60 ఎలా, అది మీకు 110 మైనస్ 60 ఎలా వచ్చింది? 110 మైనస్ 60? ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ఉందన్న. ఇలాంటి ఫిగర్స్ కి మీకు ఎలా రావాలంటే, ఏబి ఈ రెండు ప్యారల్ కదా, ఇక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే ఈ రెండింటికి ఇంకో ప్యారల్ గా ఇంకొక లైన్ డ్రా చేసుకోండి ఓ దగ్గర. సో ఓ దగ్గర ఇది ఒక లైన్ ఈఎఫ్ అనేది డ్రా చేసుకున్నాం. రైట్, మీరు ఇది డ్రా చేసుకోవాలి, చాలా మందికి అది అర్థం కాదు. ఇమాజినరీ ప్యారలైన్, రైట్, షూర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దట్. సో ఇమాజినరీ చేసుకోండి ఈఎఫ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమైంది, ఇక్కడ ఏబి ఈజ్ ప్యారలల్ టు సిడి ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఈఎఫ్ అండి. నేను డ్రా చేస్తున్నా ఈఎఫ్ అనేది. ఇప్పుడు ఇదేమైంది, ఇక్కడ యాంగిల్స్ ఫామ్ అయిపోతున్నాయి చూడండి. ఇక్కడ ఇది 60 అయినప్పుడు ఈ యాంగిల్ అంతా ఇది 60. సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి యాంగిల్ బిఓఎఫ్ ఏమైంది, యాంగిల్ బిఓఎఫ్ ఇస్ కూడా యాంగిల్ బిఓఈ ఏబిఓ, అవునా కదా? ఈ లైన్ చూడండి జాత ఏబిఓజెడ్. ఈ రెండు ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ కాదు, ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కదా. టోటల్ 110 లో ఇది ఏమైంది, ఇట్ ఈస్ 60 కాబట్టి సో మనకి ఇది కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఇంకోటి తీసుకోండి. మనకు కావాల్సింది యాంగిల్ ఓసిడి కావాలి. యాంగిల్ ఓసిడి అనేది దేనికొన్నది, ఈ రెండు ప్యారల్ కాబట్టి టేక్ ఎఫ్ఓసి. దేనికి ఈక్వల్, యాంగిల్ ఎఫ్ఓసికి ఈక్వల్. ఎందుకంటే ఈ రెండు ప్యారల్, ఈ రెండు తీసుకుంటే సారీ ఈ రెండు ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్. సో కాబట్టి ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉన్నది, ఇది 60 కాబట్టి ఈ యాంగిల్ అంతా ఇది 110 మైనస్ 60, దట్ ఈస్ కాల్డ్ 50 degrees. ఓకే, 50 degrees. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ హియర్. కొద్దిగా డయాగ్రామ్ క్లమ్జీ ఉంది, నేను ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ ఒక్కసారి ఇది రైట్ చేసి. యా, ఇక్కడ టోటల్ యాంగిల్ 110 ఇచ్చాడు.
టోటల్ యాంగిల్ 110 ఇచ్చాడు, బట్ పక్కన పెట్టేస్తే నాన్న ఈ ఏబి ఈఎఫ్ తీసుకోండి. ఏబిఎఫ్ ఈ రెండు ప్యారల్ కదా, ఈ రెండు యాంగిల్ ఈ రెండు ఆల్టర్నేటా కాదా, అంటే 60 అయితే ఇది 60 అవుతుంది, అవును కదా. ఈ టోటల్ యాంగిల్ 110 ఇచ్చాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా యాంగిల్ అంత అయితే 50 అయింది, ఇది 50 అయితే ఇది కూడా 50 అవుతుంది. డైరెక్ట్ గా డయాగ్రామ్ లో చెప్పేయచ్చు. అంటే యాక్చువల్ గా మీకు అర్థం అవ్వాలని ఇది రాస్తాను కానీ, బట్ డయాగ్రామ్ లోనే మనం చేసేస్తామండి, డయాగ్రామ్ లోనే మనం చేసేయచ్చు. సో ఆర్ యూ ఓకే విత్ దిస్? Any doubts? No, sir. Thank you. Now, one more question, please. No, one more question, please. నన్ను ఇంకో ఫిగర్ డ్రా చేయనా ప్లీజ్. నన్ను ఇది అయిపోతే నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్స్కి వెళ్ళిపోతాను. నాన్న మీ పేషెన్స్ లెవెల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. కొద్దిగా నేను కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నా కాబట్టి నాన్న రేపు ఎట్లయినా సరే ఇది కంప్లీట్ చేసేసి టీసీఎస్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళటమే. యాక్చువల్గా ఇది చెప్పకూడదు అనుకున్నాను, టైం దొరికింది కాబట్టి మొత్తం క్లియర్ గా చెప్తున్నాను. అంటే ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చేయమని చెప్పేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ చేస్తే కానీ మీకు అప్లికేషన్స్ అర్థం కావు, అందుకని. ఎస్ ఆర్ ఇది బి. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ ఫిగర్. Note down that figure. Sorry. Yeah. Come on, note down the question, please. In this figure, so Raskunana. So PQ is parallel to RS. And AC is angle bisector of angle PAB. AC is angle bisector of angle PAB, comma BC is angle bisector of angle RBA. Then find angle ACB. Then find angle ACB. So our main target is we need to find out this ACB. Come on, solve this. Please, everybody solve this. I want to give 1 minute time. Yeah, 90. Very good. 90. 90. చాలా మంది ఏంటి అంటే సార్ యాంగిల్స్ ఇవ్వలేదు ఏంటి సార్ అనుకుంటారు చాలా మంది. సార్ అసలు యాంగిల్స్ ఇవ్వలేదు ఏంటంటే, నన్ను ఇక్కడ ఆలోచించండి, ఈ యాంగిల్ ఎంత θ1 అనుకోండి, ఇది కూడా θ1 కదా, యాంగిల్ బైసెక్టర్. ఇది θ2 అనుకోండి, ఇది కూడా θ2 కదా. నన్ను ఒక్కసారి ఆలోచించండి, నన్ను ఈ రెండు ఏ యాంగిల్స్
నాన్న ఈ రెండు ప్యారలల్ లైన్స్ అవునా కదా? సో ప్యారలల్ కాబట్టి సో సొల్యూషన్ చూసుకున్నానా? సో నాన్న యాంగిల్ పిఏబి ప్లస్ యాంగిల్ ఆర్బిఏ ఈ రెండు కూడా ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ టూ ప్యారలైన్స్ కి ఆపోజిట్ లోని అంటే ఒకే లైన్ లోని కాబట్టి టోటల్ అంతా 180 ఉంటది. సో వాట్ ఈస్ యాంగిల్ పిఏబి? దట్ ఈస్ 2θ1 ప్లస్ angle RBA, that is 2θ2, that is called 180. So what is θ1 plus θ2? That is called 180 minus 180 by 2, that is called 90 degrees. కానీ ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ ఏమైంది? లుక్ ఎట్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఎంత వస్తుంది టోటల్ యాంగిల్? సో యాంగిల్ ఇక్కడ చూడండి ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో సో నీకు కావాల్సిన యాంగిల్ ఏసీబి θ1 θ2 కాబట్టి ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో θ1 ప్లస్ θ2 ప్లస్ angle ACB is equal to 180 kada internal angle in triangle. Therefore, angle ACB is equal to 180 minus what is θ1 plus θ2? 90. That is called 90 degrees is the answer. నన్ను నేను కొద్దిగా ఎలాబరేట్ గా రాస్తున్నాను, దయచేసి అలా అనుకోద్దు. నేను కొద్దిగా ఎలాబరేట్ గా రాస్తున్నానండి. సో కానీ కొద్దిగా తప్పదు. మీరైతే జస్ట్ మైండ్ లో చేసేయచ్చండి. ఎందుకంటే ఆ టోటల్ యాంగిల్ పిఏబి యాంగిల్ బి అంటే ఏ దగ్గర ఈ యాంగిల్ ఈ యాంగిల్ ఈ రెండు కూడా 180 ఉంటది. సో 180 కాబట్టి అంటే సేమ్ మీకు గుర్తుందా? సేమ్ లైన్ మీద ఉన్నాయి ఆపోజిట్ లో 180 అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ 180 కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ రెండు 180 యాంగులర్ బైసెక్టర్ ఆ రెండు కలిపి 90 అవుతుంది. ఓకే, సో గైస్ ఆర్ యు ఓకే విత్ దిస్? ఎనీ డౌట్స్? సరే ఈ ప్యారల్ లైన్స్ యాంగిల్స్ తో మాత్రం మీ ఇష్టం అండి, మీ ఓపిక, మీరు ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోండి. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద ట్రయాంగిల్స్. yes now let us move to the triangles. నన్ను ఎలా ఉంది యాంగిల్స్ లైన్ యాంగిల్స్ ఇది యాంగిల్స్ లైన్స్ ఎలా ఉంది? ఇంకో సమ్ కావాలా? సూపర్ సార్, ఎక్సలెంట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఈజీ, రైట్. ప్రెసెంట్ ఈజీ, రేపు చూద్దాం. ఎందుకంటే అసలు క్వశ్చన్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత టీచర్స్ క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు బ్రో. థ్యాంక్ యూ చాలండి మీ కామెంట్స్ చాలు. అక్కడ మా వాళ్ళు అక్కడ మా SRKR లో చూస్తా ఉన్నారు మీ కామెంట్స్, ప్లీజ్ లిసన్. రైట్, నెక్స్ట్ లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్, ట్రయాంగిల్స్. కాన్సెప్ట్ కాబట్టి చాలా స్లో చెప్తున్నాను. వన్ మోర్ సమ్. ఓకే, యువర్ చాయిస్. వన్ మోర్ సమ్. టైమ్ అండ్ వర్క్ నేను ఆల్రెడీ కంటిన్యూషన్ ఉందిలేండి మీకు సాటర్డే క్లాస్. డోంట్ వరీ. సో నేను వన్ మోర్ సమ్ అంట, కానివ్వండి మన వాళ్ళు అడుగుతున్నారు కాదనేది ఏముంది. సో కమ్ ఆన్, లెట్స్ గో ఫర్ ద వన్ మోర్ సమ్. చూద్దాం, కమ్ ఆన్ నోడా సార్. ఇన్ ప్రీవియస్ హౌస్ సమ్ ఆఫ్ 4 యాంగిల్స్ నాన్న, అది ఆ రెండు కూడా ఆపోజిట్ ఉంటాయి. ప్యారల్ లైన్స్ లో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, మీకు 180 వస్తుంది. నాన్న ఈ మిగతా సమ్స్ మీ తర్వాత చేయండి, నేను ఎట్లా మిగతా చెప్తాను. ఇంకా మనం టీచర్స్ ఎప్పుడు చెప్తారు. నౌ లెట్స్ గో ఫర్ ట్రయాంగిల్స్. నాకు ఈ కాన్సెప్ట్ అవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ట్రయాంగిల్స్ అసలు చాలా లెంగ్దీ కాన్సెప్ట్ అండి. ట్రయాంగిల్స్ ఒక క్యాటువల్ గా అయితే ట్రయాంగిల్స్ ఒకటే 10 గంటలు చెప్తా ఉంటాం జనరల్లీ. సో కాబట్టి చాలా లెంగ్దీ కాన్సెప్ట్. సో కమాన్ ఇయర్. సో నా ట్రయాంగిల్స్, బట్ యాక్చువల్గా ఏ పాయింట్స్ కావాలో అంతవరకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ట్రయాంగిల్స్ లో. సో మరి టూ మచ్ ఎక్కువ వద్దు. సో ట్రయాంగిల్స్ యాక్చువల్ గా మనం ట్రయాంగిల్ అంటే దేనేమంటాం? సో 3-sided క్లోజర్ ఫిగర్. సో 3-side క్లోజర్ ఫిగర్ అండి. సపోజ్ యూ కెన్ టేక్ 3 non-collinear points. You can join. నన్ను ఇక్కడ నుంచి మెన్సురేషన్ కూడా యాడ్ అయింది, అంటే ఏరియాస్ కూడా యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. మెన్సురేషన్ అంటే ఏరియాస్, వాల్యూమ్స్ అండి, దాని గురించి కూడా నేను చెప్తాను. సో నన్ను ఇక్కడ సో ఇట్స్ ట్రయాంగిల్. సో ABC అండి. సో నన్ను ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ABC, ఇట్స్ ఏ 3-sided closure figure. So what is the total internal angle? 180. So nana total internal angle, these are the internal angles. These are called as internal angles. So small theta A, theta B, theta C are called internal angles.
So theta A plus theta
90 కంటే ఎక్కువ 180 కంటే తక్కువ తీసుకోవచ్చు. సో ఒకటే. ఈవెన్ హౌ మెనీ రైట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్? హౌ మెనీ రైట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్? హౌ మెనీ రైట్ యాంగిల్స్? వన్ ఓన్లీ. వెరీ గుడ్, వన్ ఓన్లీ. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒకే యాంగిల్ వచ్చిందండి. ఇది గ్రేటెస్ట్ యాంగిల్. సో కాబట్టి సో యాంగిల్ బి ఈస్ గ్రేటెస్ట్. దీని ఆపోజిట్ సైడ్ ఏముంది యాంగిల్ బికి? ఏసీ. సో డెఫినెట్లీ దీని ఆపోజిట్ సైడ్. సో ఏసీ షుడ్ బి గ్రేటెస్ట్ సైడ్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఏసీ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఏబి అండ్ ఆల్సో ఏసీ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బీసీ. అంటే రెండింటికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అని అర్థం. సో దీన్ని బట్టి ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. దీన్ని బట్టి మనం ఆప్షన్స్ కూడా ఎలిమినేట్ చేసుకోవచ్చు అన్న. ఓకేనా? ఆప్షన్స్ కూడా ఎలిమినేట్ అయితే నేను ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, రైట్. సో అలానే సో దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటి? సపోజ్ యూ కెన్ టేక్ ఎ ట్రయాంగిల్. 2 angles ఆర్ ఈక్వల్. నేను జనరల్ గా చెప్పేస్తున్నాను, మీరు పాయింట్స్ రాసుకొని ప్రాపర్టీస్. ఇఫ్ 2 angles ఆర్ ఈక్వల్, theta, డెఫినెట్లీ 2 angles ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్. దీస్ 2 ఆర్ ఈక్వల్. అంటే ఏంటి? సో హియర్ యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి, దెన్ ఆపోజిట్ సైడ్స్. సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. So therefore angle B is equal to angle C. That's it. Angle AB is equal to AC. Right? Yeah, clear or not? Next, very important property. Properties రాస్తున్నారు కదా నాన్న, చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ పేషెన్స్ లెవెల్. ఆఫ్టర్ ఆల్ 2 గంటల క్లాస్ ఆన్లైన్ లో వెళ్ళకపోతే కష్టం. కొద్దిగా టీసీఎస్ సయాన్ సెంటర్స్ లో కండక్ట్ చేస్తారు. దయచేసి మీ సీనియర్స్ ని ఆదర్శంగా తీసుకోవద్దు. వాళ్ళకి ఏదో జరిగిపోయింది రిమోట్ లో, మీకు అలా లేదు పరిస్థితి. మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ క్వాంట్ ఉండకపోతే టీసీఎస్ డిజిటల్ క్రాక్ చేయలేము. ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ అండి. యా, కమ్ ఆన్ హియర్. సో నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సైన్ రూల్. ట్రయాంగిల్స్ లో ద సైన్ రూల్. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సైడ్స్ కి యాంగిల్స్ కి రిలేషన్ ఇది ఇచ్చేస్తాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో నా సైడ్స్ కి యాంగిల్స్ కి రిలేషన్స్ తో ఉంటాను. ఇది సైన్ రూల్. ఏ బి అండ్ సి. నన్ను ఇది సో సైన్ రూల్ ఏం చెప్తా ఉంటది అంటే నాన్న, సపోజ్ ఈ వర్టెక్స్ కి ఏ కి ఆపోజిట్ సైడ్ లైక్ ది స్మాల్ ఏ, వర్టెక్స్ బి కి ఆపోజిట్ సైడ్ స్మాల్ బి, వర్టెక్స్ సి కి ఆపోజిట్ స్మాల్ సి అలానే యాంగిల్స్. సపోజ్ ఇది యాంగిల్ ఏ, యాంగిల్ బి, యాంగిల్ సి అనుకోండి. సైన్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే, సో అపోజిట్ సైడ్ వర్టెక్స్ ఏ తీసుకున్నాను. సో దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏ బై దాని యాంగిల్ ఎంత? ఏ. సైన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై దాని ఆపోజిట్ యాంగిల్ ఎంత? సైన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై సైన్ సి. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. యాంగిల్స్ కి ఎప్పుడైనా సరే యాంగిల్స్ కి సైడ్స్ కి రిలేషన్ కావాలి అంటే సో బెటర్ గో ఫర్ ద సైడ్ రూల్. ఇంకోటి, ఈ 3 ఇలానే కాదండి. దీస్ 3 ఆర్ ఈక్వల్ టు 2r. సో వాట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఆర్? క్యాపిటల్ ఆర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ సర్కమ్ రేడియస్. Capital R is called circumradius. It's a very important property. Please remember, A by sin A opposite angle, B by sin B opposite angle, C by sin C opposite angle is called 2R. That is called circumradius. Okay, circumradius. Don't worry about the circumradius. Circumradius means circumcircle ఉంది కదా. ఈ సర్కమ్ సెంటర్. ఓకేనా? క్యాపిటల్ ఆర్. సర్కమ్ సర్కిల్ కి సెంటర్ క్యాపిటల్ ఆర్. ఓకే, సైన్ రూల్ ఓకేనా? డౌట్ ఏమైనా ఉందా? ఆర్ యూ ఓకే ద సైన్ రూల్? డోంట్ వరీ, మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు దీన్ని అప్లై చేద్దాం. రైట్, నెక్స్ట్ వన్. సో నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ ప్లీజ్. ద కొసైన్ రూల్. It is also one of the important. Cosine rule. Yeah, cosine rule. Come on here. So ఇది కూడా మనకి sides కి angles కి property. So sides కి angles కి, so ఇది property. A, B, C. ఇది angle A, angle B, angle C అయితే small a, small b, small c అయితే
కొసైన్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే నాన్న సైడ్ స్క్వేర్. సో లేదంటే ఇంకా చెప్పాలి అంటే డైరెక్ట్ గా కూడా మనం రాయొచ్చు. సో బట్ ఎనీవే వద్దులేండి. లేదంటే డైరెక్ట్ రాదు యాంగిల్. డైరెక్ట్ గా సైడ్స్ ఇచ్చి యాంగిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని అనుకోండి. సపోజ్ సైడ్స్ ఇచ్చి 3 సైడ్స్ ఇచ్చి యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అప్లై కొసైన్ రూల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ ఏ. కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుందో తెలుసా? కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ హియర్. సో కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్. అంటే చూడండి ఈ సైడ్స్ దాని పక్కన ఆ యాంగిల్ ఫామ్ చేసే సైడ్ స్క్వేర్స్ మైనస్ ఆపోజిట్ సైడ్ లెంగ్త్ ఏ స్క్వేర్ బై 2bc. Product 2 into product of these two. So nana very important cosine rule. Nana sides ఇచ్చి యాంగిల్ అడిగితే cosine rule అప్లై చేసేయండి. సైడ్స్ ఇచ్చి యాంగిల్ అడిగాడంటే cosine rule అప్లై చేసేయండి. Okay, right now come on cos b. What is cos b is equal? Come on help me. What is cos b is equal? A square plus c square. రెండుగా ఫామ్ చేస్తుంది లెంగ్త్ మైనస్ ఆపోజిట్ లెంగ్త్ b square by 2ac. So next, what is cosine rule? Cos c is equal. Cos c ఏమైంది? So come on here, you don't do a square plus b square minus c square by 2ab. Come on here. It's a very important here, very important. Very important. Yeah, now I want to ask you one question here. So I want to ask you one question. Are you ready? Are you ready? So I want to ask you one question. Ready? Right. Yes. Yeah, come on here. Please note down one question. Actually, suppose there are 3 sides. Directly figure on చెప్పేస్తానండి. A, B, C. Just I'm asking the sides. So just check. Just check. It is 10. I'm giving the lengths here. 10, 8, 6. Find angle A. Find angle A. So theta. Find theta. Find theta. Yeah, come on here. What is your answer? Find theta. నైన్టీ అఫ్ కోర్స్ నేను కావాలని ఇచ్చాను 90. జస్ట్ నాకైతే నాన్న ఇది వేరే విధంగా వచ్చేస్తుంది. ఇది వేరే విధంగా ఎందుకంటే 6, 8, 10 దీస్ ఆర్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రిప్లెట్స్. రైట్ యాంగిల్ ట్రిప్లెట్స్. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇవి అక్కడ 90 వస్తుంది. చెక్ చేయండి. సో నాన్న మనం ఏం చేయొచ్చు, ఒకవేళ నాకు గుర్తు రాలేదు, ఆ రైట్ యాంగిల్ అని రాలేదు, ఎలా చేస్తాం? సో మనకు ఒకటి ఉంది. మన రూల్ ఏంటి? ఖచ్చితంగా ఏ రూల్ అప్లై చేయాలి ఇక్కడ యాంగిల్ కావాలంటే? నాన్న యాంగిల్ కావాలంటే ఏ రూల్ అప్లై చేయాలి? కొసైన్ రూల్. కొసైన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ వన్. సో ఇప్పుడు కాస్ ఏ అనే కదా కావాల్సింది. కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమైంది? సో ఇక్కడ సైడ్స్ ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏసీ స్క్వేర్ మైనస్ బీసీ స్క్వేర్ బై 2 into AB into AC. అవునా కదా నాన్న? సో వాట్ ఈస్ AB? 6 square plus 8 square minus 10 square by, so 2 into 6 into 8. Come on, solve this. So what is 6 square, 8 square? What is 6 square, 8 square? That is 100. Correct or not? 64, that is 100. 100 minus 10 square, that is 100. 0 by any value, 0 is the answer. Nana cos ఎప్పుడు 0 అవుతుంది? So it is equal to cos 90. Cos 0 is 1. Cos 90, 0. So what is the angle A? Angle A is for 90 degrees. నన్ను ఇక్కడ సార్ cos 90 ఏంటి, cos 270 కూడా ఇది. కానీ రిమెంబర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ నన్ను మాక్సిమం ఖచ్చితంగా మాక్సిమం యాంగిల్ ఎంత వస్తుంది? 180 లోపే ఉంటది. కాబట్టి 270 వచ్చే ఛాన్సే లేదు. సో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా యాంగిల్ 90 అవుతుంది. రైట్ యాంగిల్ అది. రైట్ యాంగిల్. యా క్లియర్ ఆర్ నాట్? కొసైన్ రూల్ అప్లై చేయడం అర్థమైందా? యా కొసైన్ రూల్ అప్లై చేయడం అర్థమైందా? ఎస్. జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్దాం. సో వెళ్ళినప్పుడు చూడొచ్చు కొసైన్ రూల్ మీద. బట్ ఇది ఓకేనా? సో నౌ యాక్చువల్ గా నేను దీంట్లో మెన్సురేషన్ కూడా కలిపేస్తున్నాను కాబట్టి నౌ లెట్ us move to the areas. Let us move to the areas. Okay, Nana. So now let us go to the area. Nana, general ga, so area of triangles. Now I'm talking about any triangle here. ఇంకా నేను different types of triangles కి వెళ్ళలేదు. Different types of triangles కి వెళ్ళలేదు. Actually, guys,
గివ్ మీ టైం. నాకు ఇక్కడ టైం కష్టం అండి. మీరు చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చెప్తున్నారు టైం ఆఫ్ పని. బట్ నాకు కొద్దిగా ఇది ఏరియాస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ అవనండి. ఇంకా ఉంది బట్ వెయిట్. ఏరియాస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, కమ్ ఆన్ హియర్. సో triangles. No, you can take one triangle like wait. నాకు చాలా టైం పడుతుందండి చెప్పడానికి. నేను ఇంకా ఫాస్ట్ వెళ్తే అర్థం కాదు మళ్ళీ. ఇంకా ఫాస్ట్ వెళ్తే మీకు అర్థం కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I want to take one triangle like this. Yeah, suppose A, B, C. So what are the basic area formula? కామెంట్స్ కొద్ది జాగ్రత్త. మీ కామెంట్స్ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు. కామెంట్స్ కొద్దిగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పెట్టండి. ఇష్టం అయితే క్లాస్ నుంచి వెళ్ళిపోండి. ఓకే, మీలో మీరు కామెంట్స్ ఎందుకు అంత కామెంట్స్ పెట్టుకుంటారు? ముందు ఆ శ్రద్ధ ఏదో చదువుల మీద పెట్టండి, ఏడవండి అవుతుంది. సో రేపు జాబులు కూడా చూపించండి. ఓకే, ఎనీవే, సో కమ్ ఆన్ హియర్. సో నేను ఇక్కడ, సో ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా. సో వాట్ ద బేసిక్ ఏరియా ఫార్ములా? Now basic area of the triangle is equal to, so half into base into height. Half into base into height. సో నాన్న ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి సార్. ఈ హైట్ ఏంటి సార్ అంటే, సో ఏం లేదు నాన్న, మీరు కరెక్ట్ గా చూడండి. నేను కావాలనే టిపికల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను, కావాలని ఒక అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ తీసుకున్నాను. జనరల్ అయితే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సారీ, సారీ నాన్న, ఇది దీంట్లో బేస్ ఏంటి? బేస్ అంటే యూ కెన్ టేక్ ఎనీ సైడ్ అండి, ఎనీ సైడ్. ఏబి ఈజ్ వన్ సైడ్, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ ద బేస్. సో ఏబి ఈజ్ వన్ సైడ్. బట్ హైట్ ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే, ఏం లేదన్న. హైట్ అంటే ఏంటంటే, సో యాక్చువల్ గా హైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ యూ కెన్ డ్రా ద ఆల్టిట్యూడ్ ఫ్రమ్ అనదర్ వర్టెక్స్. ఏబిలో ఒక 2 వర్టెక్స్ కవర్ అయింది కదా, ఇంకో వర్టెక్స్ దగ్గర నుంచి ఏబి మీదకి డ్రా చేయాలి ఆల్టిట్యూడ్. కానీ ఇక్కడ ఆల్టిట్యూడ్ డ్రా చేయాలంటే ఇది ఎలా? దీని ఆల్టిట్యూడ్ ఎలా డ్రా చేయాలంటే, నార్మల్ అయితే మీకు అర్థమైపోతుంది. దీనికి ఎలా డ్రా చేయాలంటే ఎక్స్టెండ్ చేయండి. దీన్ని ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసి ఈ వర్టెక్స్ సి దగ్గర నుంచి ఆల్టిట్యూడ్ డ్రా చేయండి ఇట్లా, అంటే పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఇదండి. సో దిస్ ఈజ్ సపోజ్ డి. సో నేను ఇక్కడ సిడి ఈజ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అంటాం, అండ్ ఏబిని బేస్ బి అంటాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హెచ్. సో ఓకేనా, ఇది నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఏబి ఇంటూ సిడి. ఓకే, జస్ట్ ఈ ఒక ఏరియాస్, బేసిక్ ఏరియాస్ కంప్లీట్ చేస్తాం. సో బేసిక్ ఏరియాస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత, సో నెక్స్ట్ ఆపుతున్నాను ప్లీజ్. బేసిక్ ఏరియాస్ అయిపోతుంది, ఇంకో 2 పాయింట్స్ అంటే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నన్ను ఇదేంటిది, బేస్ హైట్ తెలిసినప్పుడు ఇది చేసుకోవచ్చు. కానీ సపోజ్ నాకు ఇలా కాదు, ట్రయాంగిల్ ఎలా ఇచ్చాను, ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. సో ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇచ్చారు. సో దీనికి సైడ్స్ ఇచ్చారు నన్ను. సపోజ్ సైడ్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? సైడ్స్ ఏబిసి ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏరియా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? సో హియర్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, వెరీ గుడ్ ఫార్ములా ఇస్ దేర్, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. ఈ రోజు ఫార్ములా ఉంది. సో దీన్ని అప్లై చేయాలి. సో వాట్ ఇస్ దిస్ ఏ, వేర్ ఎస్ ఈజ్ సెమీ పెరిమీటర్. So therefore S is equal to A plus B plus C by 2. 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 ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏంటి, బేస్ హైట్ తెలిస్తే ఇది అప్లై చేస్తాం, అదే సైడ్స్ తెలిస్తే ఇలా ఇది అప్లై చేస్తాం. సరే, ఇంకో దానికి వెళ్దాం. ఇలానే కాదు, ఇంకొక విధంగా కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఏరియాస్. సో ఎలా అంటే నాన్న, సపోజ్ you can take another triangle. Suppose నాకు 2 sides తెలుసు, A B C. ఇది A, ఇది B అనుకోండి, లైన్స్, ఈ 2 లైన్స్, ఈ యాంగిల్ థీటా అనుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ యు నో ద
two sides and the angle formed. So actually, so if you can take sides, product of these two sides. So నేను ఇక్కడ ఏరియా కావాలి అంటే సింప్లీ హాఫ్ ఇంటూ product of product of two sides into sine of the angle, sine of the included angle, right? Best. Sine of the included angle. సో ఇక్కడ ఏమైందన్నా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ ఏబిసికి లేదంటే ఇది ఇక్కడ వద్దులేండి, ఇది బి అనుకుందాం. సో ఇది బి, ఇది సిఏ తీసుకోండి, బెస్ట్, నో ప్రాబ్లం. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, హాఫ్ ఇంటూ నన్ను ఇక్కడ ఏబికి యాంగిల్ సి మధ్యలో ఉంది, హాఫ్ ఏబి సైన్ సి, ఇలా ఏం చేయొచ్చు. సో లేదంటే హాఫ్ బిసి సైన్ ఏ, లేదంటే హాఫ్ సిఏ సైన్ పి. వాడు ఇచ్చే డేటాని బట్టి మనం అప్రోచ్ అవుతామండి. సో వాడిచ్చే డేటాని బట్టి సో చెప్తాను. సో ప్లీజ్ దయచేసి అర్థం చేసుకున్నాను. యా కమ్ ఆన్ హియర్, లాస్ట్ పాయింట్ నాన్న. ఇది ఒక్కటే కాదు నాన్న, ఈవెన్ మనకి ఇన్ రేడియస్, సో ఇన్ రేడియస్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ అలానే సర్కమ్ రేడియస్ కూడా ఒక రిలేషన్ ఉంది. అక్కడ కూడా సర్కిల్స్ దగ్గర చెప్తాను, బట్ ఎనివే ఇక్కడ చెప్తున్నాను. సో ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఆర్ ఇంటూ ఎస్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి బై 4r. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ అండి. ఈ రిలేషన్ ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ అంటే ఇన్ రేడియస్, క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే సర్కమ్ రేడియస్, ఏబిసి అంటే సైడ్స్, ఎస్ అంటే సెమీ పెరిమీటర్ అండి. నాన్న ఈ రిలేషన్ మీద ఎంసెట్ రాసే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక బిట్ వచ్చింది. దీని మీద మనం ఇంటర్మీడియట్ లో చేస్తుంటాం, ఆర్ ఇంటూ ఎస్ ఈజ్వల్ ఏబిసి బై 4r. ఎంసెట్ లో ప్రతిసారి ఒక బిట్ అడుగుతాడు ఇది. సరేనా? సో దీస్ ఆర్ ద ఏరియా ఫార్ములాస్. సో ఏరియాస్, బట్ నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్స్ ఇంకా మనకి ఏం మిగిలిందంటే, ఇప్పుడు దాకా జస్ట్ ఏరియాస్ జనరల్ ఫార్ములాస్ చెప్పాను. సో ఐ వాంట్ టు స్టాప్ ద స్క్రీన్ షేరింగ్. సో I said I completed general formulas. Yeah, guys, I completed general formulas. Yeah, okay, sure. కొంచెం రేపు చెప్తానండి. సో జనరల్ ఫార్ములాస్ కంప్లీట్ చేస్తానండి. నెక్స్ట్ వచ్చేవాడికి రేపు ట్రయాంగిల్స్ లో వచ్చేవాడికి, సో ప్లీజ్ వినండి. సో ట్రయాంగిల్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఈక్యులేటర్ ట్రయాంగిల్స్ కానీ ఇవన్నీ వాటి ఏరియాస్ మొత్తం రిలేషన్స్ చెప్పేస్తాం. మీరు కామెంట్స్ ఆపండి, కామెంట్ సెక్షన్ లో మీ కామెంట్లు ఆపండి. మీ కామెంట్స్ ఎక్కువ పోతుంది నాకు ఇక్కడ. యా వెయిట్ నేను మాట్లాడి చెప్పండి. సో కానీ ట్రయాంగిల్స్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఒకటి ఉందండి. ట్రయాంగిల్స్ లో ఈ మధ్యకాలంలో మీరు ఆ సైడ్స్ లో పార్ట్స్ అడుగుతున్నారు టీసీఎస్ లో, వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్. సో యాక్చువల్ గా అక్కడ ఏంటంటే నాన్న, సో మనకి ఎక్కడ వస్తుందంటే టీసీఎస్ లో లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అడిగాడు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాన్సెప్ట్. ఆ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వర్క్ చేద్దాం. ట్రయాంగిల్స్ అయిపోయినాయి అంటే పాలిగాన్స్ అయిపోయినట్టే నాన్న. అవన్నీ చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. సో దాన్ని రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం, పాలిగాన్స్ అవన్నీ. నెక్స్ట్ సర్కిల్స్ కూడా కంప్లీట్ చేద్దాం. సో రేపు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇవి కంప్లీట్ చేస్తే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ టీసీఎస్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇది అయిపోతే మీకు కనీసం 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి టీసీఎస్ డిజిటల్ లో, 10 లో. అడ్వాన్స్ లో వస్తాయి, అడ్వాన్స్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అని కంప్లీట్ చేద్దాం. ఖచ్చితంగా అవి చేశారంటే టీసీఎస్ డిజిటల్ గ్యారంటీగా రాసుకోండి నెక్స్ట్ రౌండ్కి, అంతే. ఇది ఒకటి ఆల్జిబ్రా, ఇవి చేసాము అంటే టీసీఎస్ డిజిటల్ గ్యారంటీ అని రాసుకోండి, లేకపోతే మాత్రం మీరు దొరికేసినట్టే. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. అండ్ సో ఎస్ఆర్కేఆర్ లో కూర్చున్న అందరు స్టూడెంట్స్ నేను చూస్తున్నాను మిమ్మల్ని. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. చాలా కష్టపడి ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ. సో థ్యాంక్ యూ, ఐఎమ్ సైనింగ్ ఆఫ్. యా, గుడ్ నైట్ ఆల్. Thank you, sir. Venugopal garu, thank you so much. Yes, sir. Welcome, sir. Thank you, sir. So still I am here only. Sir, am I audible to you, sir? Yes, sir. Audible, sir. Okay, thank you so much, sir, once again. So tomorrow, అంటే యాక్చువల్గా ఓకే, సో నేను కూడా విన్నాను మీ క్లాస్ చాలా రోజుల తర్వాత. థ్యాంక్ యూ, సార్. థ్యాంక్ యూ. Really interesting. So I hope our students will be attending every day, right? Okay, thank you. Right. Okay, sir. Right, sir. Thank you.
you.